all must be aware that the Classic was launched 18 years ago in the year 2003. Since then, it has acquired a cult status in the Indian market. The company Royal Enfield has recognized the changing needs of the young Indian consumer, and with that in mind, it has also evolved. It has also evolved, and it has taken into insight the human insight, and has created a motorcycle that reflects the changing aspirations of the young Indians. And with this in mind, I would like to call one Mr. Orgodeep to join us on stage, please. A big round of applause for Mr. Orgodeep. Of the new Classic car, it has matching color trims on seat and stitch. It has a blacked out tank theme which accentuates the colorful tank and matching wheel tapes. It comes with a flatter handlebar, so which gives you an upright stance, so you don't feel any fatigue in long rides. It has these gunslinger seats which are very comfortable, and it has a shortened rear mudguard and new lights to give a new modern contemporary look. And for the pricing which you are all waiting for, the Classic will come in an ex-showroom price of 1,84,000 to 2,15,000 for the Chrome version. And with this, I would like to open the floor for any questions if you have. And Ayon and Rahman will be taking the questions along with Mr. Parikshit. এটা হলো 2021 দ্য অল নিউ ক্লাসিক, যেটা জেফ প্ল্যাটফর্মে তৈরি, অ্যান্ড এতে ইউজ হয়েছে 349 সিসি এয়ার কুল্ড সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যেটা মিটিওর 350তেও সেম আছে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট স্টেট অফ টিউন। এই ইঞ্জিনটি পাওয়ার প্রডিউস করে 20.2 PS at 6100 RPM and 27 Newton meters of torque at 4000 RPM। এটাতে একটু পাওয়ার ম্যাপিংটা আলাদা করা আছে, তাই জন্য এর পাওয়ার ডেলিভারিটা অনেক বেশি লিনিয়ার অ্যান্ড স্মুথ। ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 13 লিটারের, অ্যান্ড উইথ ট্যাঙ্ক কার্ব ওয়েট মোটামুটি 195 কেজির কাছাকাছি চলে যায়। এখানে বাইকে দেখতে পাচ্ছি যে সামনে টেলিস্কোপিক ফর্ক দেওয়া আছে, যেটা অনেক বেশি ফ্যাটার, অ্যান্ড মেজারমেন্ট হলো 41 mm, আর পেছনে টুইন শক সেট আপ দেওয়া আছে। ব্রেকগুলো বাইবারের ইউনিটের, আর সামনের চাকায় 300 mm এর ডিস্ক দেওয়া, অ্যান্ড পেছনের চাকায় 270 mm এর ডিস্ক দেওয়া। সামনের চাকাটা 19 ইঞ্চ অ্যান্ড 18 ইঞ্চ মেশানো, অ্যান্ড পেছনের চাকা হচ্ছে 90 অ্যান্ড 126। আর্গোনমিক্সটা মোটামুটি পুরনো ক্লাসিকের মতোই, কিন্তু আরও বেটার সিটিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং এতে আছে, অ্যান্ড বডি পশ্চারটা আপরাইট। অ্যান্ড সিটিংয়ের জন্য এখানে অনেক আরও নতুনভাবে কমফর্ট দেওয়ার জন্য পিলিয়ন এবং রাইডার সিট
দুটোকেই কাস্টমাইজ করা হয়েছে, যেখানে বেটার কুশনিং করা হয়েছে অ্যান্ড যাতে প্রপার ট্যুরিং করা যায় সেই হিসেবেই বাইকটাকে পুরো বানানো হয়েছে। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগলো ভিডিওটা, অ্যান্ড পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আসছে সেগুলো দেখার জন্য তোমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আমাদের চ্যানেলটাকে। মনে করে সাবস্ক্রাইব করে দাও।